The windstorm started at around 10 p.m. Wednesday night. Reports indicate almost all parts of the country are affected. This Mandinari Babylon family is one of the many families that are now reeling. Suto auto ombe 10 dasta da mandi, 10:30. Ni wato keda din wala tare be study lan tabe na filo la mo kon. Yang kumande ko nyako kankara ngo beta tale to lo sai na study tin na exam oti nyata ko yang alamat. Yugo kumbola mo man ela no ko tek. Be borom na mol na ta ma ko nyaade mi taw man na waje hani sai. Mam mi taje ko. Ko bata na ja kalo na mi robe. Dinol be da mi jo karangola e ko la karanti nyata. Ila bukoli be sinantale mo hani ko liman cikano ko be ti nyata. Abdul Qadir Toure received a call from his mother at around 12 midnight and informed about the disaster. He then traveled to Babylon from Serekunda to help the family pull out what remains of the house, including clothes and mattresses. Actually, I'm na family member It's not just Turekunda who have been rendered homeless by the windstorm. This Babylon resident was most interested in saving his 4 children when the windstorm struck. His house was completely destroyed. Inketa around Fitrikola, so te fonyo kumasta na watu mbetele jibela nindi ningol wakabira nga fonyo je ni ngala silo ko tinyame nata ita ndi ningol la ko lemboto tele nyfa so mbetele fa kan watu ningol dol wol dunda katela so wol be sante ko I understand so ebe larin damen ron nata na pour kanyum bunda so damen ron fonyo kumasta sinya kilin ron kurang tata tangot kabiron kurang tata luso be mbul nata wulu so le malakan ka smogul kan dingol bon kilin so kabiron nyapita wol kan dron wato kan karam kumasta wo wututa so abe dame ngaaje jan nin ko mbe mufla rek abe kala nyep problem balet so nga kobata kabiron nga kobata don kan karam ala nata fa tata jonko ko man nanne go ko maji so kabiron wakara dame rek nata smogul so ma dingol be mutam fangul findet nan jam pour katan nanne go ya nga luso fa rek ngaaje ñu fana fentije karango nyin tata so struggle tani nyin ka finde kata di next compound so kono rewo natan be ma ngadi ngol be samba so bagasol min yale se sinan non nata ngol smogul kotek ngol bondi. The powerful windstorm was so powerful it was lifting entire roofs and dumping them hundreds of meters away. Mamadou Jallow built his house newly, but the wind managed to rip his roof too. Limon deba ay bori 10:30 man dama ñep ci fini rek ma ñew sangu dama dem ba taxawal julli sax pour julli rek ma dégg affaire si nu mo ngelawé ma dégg tamit prime param bi ma dog julli bi ma dogé julli bi ma géna rek ma feel like sama plater bi ma gis mu drop bu ma gisé mu drop ci suuf rek ma né waaw amna mais bi amna lu xew ci la ubbi suma bunta bi rek fekk suma colgate bi mu ngi téggu fini so ma gisé bu mu téggu fini rek ma né waaw there is something wrong c'est là il fi ci ko rek ma gis njëgati colgate bi dafa ñëw buddi ñetti colgate génné ko ci side bi ni ak ci gannaaw bi ma génna ci bété gis tamit fence bi tamit mon tamit bi nga gis ni mon tamit mu daanu so mané comme fu mu nekk li happen na ma try rek ma génna ba ma mëna fay suma mita bi rek ma tok ci biir fofu la tok be bori 11 légui ci la génna bu ma génné na ma gis dëkk bi mu mel mané bi ka ñëku suma side rek tam ak njëgati ñun yëpp la waye alhamdulillah comme ka ken gañu ken deeyut kañ lool moy di best important thing waaw xale yi moom kenn gaañu yàlla def na ne kenn gaañu kenn deful dara daal. In Lamin Kerawan, this shop was also hit hard by the storm. maa ngi toog fii mu des taw bi dafa ñëw mu tëdd bunte bi maa ngi bëgg dem mënul dem prongola bi dafa dëgër bu baax ma dolu ma ñëw ma toog fi jégi-jégi rek wala bi dafa di yóbbu bitig bi yëpp bi ma daanu fi suma kurget yëpp ma daanu suma ci kaw after ma daaw ma ubbil bi mu te suma caay bi ma toog fi after boora 12 ma ko sama ñaari mbokkal ma ñëw fi démb yëpp ñu fanaat fi ba léegi man nelul ma sax depuis démb ba tey man nelul ma sax ba léegi. Brikama was also not spared by the windstorm. In this very large town, the story is the same. Yeah, we were not expecting something like this because the roof was even renovated, a year before, last year. It was a heavy work we had on it, but this was a heavy storm. Nobody was expecting it's going to make that amount of destruction, It was massive, everybody was just not at ease, at all, till morning, from when it begins, till morning,
You can see yourself, you know, what happened around here. You know. The roof is gone, you know. Everything is gone. You know. The windstorm ripped through this house too, and the destruction is all too visible. So this powerful wind blew away almost everything in front of it, from power lines to trees to the roofs of houses to fences. This wind was simply uncharitable. And now you have hundreds of families across the country who are without shelter. One can only imagine how the next few months and weeks are going to look like for these families.